Hi guys, and welcome to our Basic Bisaya channel. Gary and Reancy here. And in today's video, we were going to learn some helpful phrases for physical discomforts. These phrases will help you out immensely when you're feeling ill. As always guys, don't forget to like and subscribe to our channel. It really helps us out and we really appreciate it. With that being said, let's jump straight into the video right now. Our first phrase is, what happened to you? Naunsa ka? Naunsa ka? What happened to you? Naunsa ka? How do you feel? Unsay paminaw nimo? Unsay paminaw nimo? How do you feel? Unsay paminaw nimo? Number 3, I am tired. Gikapoy ko. Gikapoy ko. I am tired is gikapoy ko. My throat hurts. Sakit ang tutunlan nako. Sakit ang tutunlan nako. My throat hurts. Sakit ang tutulan nako. I'm sick. May sakit ko. May sakit ko. I'm sick is may sakit ko. My back aches. Sakit ang akong likod. Sakit ang akong likod. My back aches. Sakit ang akong likod. I feel cold. Gitugnaw ko. Gitugnaw ko. I feel cold. Gitugnaw ko. How long have you been sick? Kanusta ka pa nay sakit? Kanusta ka pa nay sakit? How long have you been sick? Kanusta ka pa nay sakit? Does it hurt? Sakit ba? Sakit ba? Does it hurt? Sakit ba? Show it to me. Ipakita nako. Ipakita nako. Show it to me. Ipakita nako. I have a toothache. Sakit ang akong ngipon. Sakit ang akong ngipon. I have a toothache. Sakit ang akong ngipon. I have diarrhea. Nagkalibanga ko. Nagkalibanga ko. Nagkalabanga ko is I have diarrhea. I feel dizzy. Nalipong ko. Nalipong ko. I feel dizzy. Nalipong ko. Do you have a fever? There's 2 ways to say this. First is gikalingtura ka. Gikalingtura ka. And the second one is may hilanat ka. May hilanat ka. Do you have a fever? Gikalintura ka? Or may hilanat ka? Swallow the tablet. Tunla ang tablitas. Tunla ang tablitas. Swallow the tablet. Tunla ang tablitas. You need medicine. Kinahanglan ka og tambal. Kinahanglan ka og tambal. You need medicine? Kinahanglan ka og tambal. I'm nauseated. Kasukaon ko. Kasukaon ko. I'm nauseated. Kasukaan ko.
My blood pressure is high. Taas akong blood pressure. Taas akong BP. Or, taas akong blood pressure. Taas akong blood pressure. Or you can use taas akong BP, which is obviously understandable. Don't scratch it. Ayaw og kaluta. Or, ayaw og kawuta. Ayaw og kaluta. Or, ayaw og kawuta. There's two for don't scratch it, guys. Ayaw og kaluta or ayaw og kawuta. How are you feeling now? Maayo na ba imong paminaw karon? Maayo na ba imong paminaw karon? How are you feeling now? Maayo na ba imong paminaw karon? I have a stomach ache. Sakit ang akong tiyan. Sakit ang akong tiyan. I have a stomach ache. Sakit ang akong tiyan. I'm not feeling well. Lain ang akong gibati. Or, lain ang akong paminaw. Lain ang akong gibati. Or, lain ang akong paminaw. Again, you can use two here. I'm not feeling well. Lain ang akong gibati. Or you can use lain ang akong paminaw. I want to rest. Gusto ko magpahulay. Gusto ko magpahulay. I want to rest. Gusto ko magpahulay. I'm sleepy. Katulgon ko. Or, katugon ko. Katulgon ko. Or, just omit the L, katugon ko. I'm sleepy. Two very similar ones. Katulgan ko or katugan ko. So those were some of the phrases for physical discomfort. We hope you learned something, guys. And if you did, please put a like on our videos and subscribe if you're new around here. And as always, guys, have a great day. See you in another video!